continuity. Okay, so at the end of this topic, students should be able to understand some basic concept of continuity. Use the theorem to identify the continuous of the given function. And lastly, identify discontinuous of a function. Okay, 1.3.1, continuity at a point. Okay, so this is graph for continuous function and this is graph for a discontinuous function. So discontinuous function dia ada break lah. Maksudnya graph dia putus kan. Macam yang ni dia whole. Maksudnya dekat titik yang ni graph tak boleh lalu kan, dia whole. So baru sambung balik. So yang ni pun discontinuous function lah. Okay, so untuk continuous function, kita kena satisfy 3 condition ni. So first kali, FA is bila kita nak cari whether the function is continuous at x equals to A or not, kita kena tengok dia punya condition ni satisfied or not kan. So first kali kena cari FA. So kalau sini x equals to 1, cari F1 lah. Okay, so FA is defined. Next we find limits. So limits ni maksudnya kita kena tentukan whether left hand side limits and right hand side limit has the same value or not kan. Kalau the limits, the both side of the limits have same values, so limits of x of fx when x equals to A is exist lah. Okay, so next kena tengok yang ni number 1 and number 2 ni sama tak? So kalau sama baru kita boleh cakap f is continuous at x equals to A lah. Okay, so look at example 16. We have piecewise function. So first function negative x squared plus 1 when x less than or equals to 0. 2x plus 1 when x is greater than 0 and less than or equals to 3. 6 when x greater than 3. Okay, so determine whether fx is continuous at x equals to 0. So we need to find whether the graph is continuous at x equals to 0. Okay, so firstly we need to find f0 lah sebab at A equals to 0 kan. So x equals to 0, so find f0. So f0 equals to negative 0 square plus 1 equals to 1. So kita tengok yang x equals to 0. Yang ni ada sama dengan 0 kan. So ambil function yang ni. So ambil function x equals to 0. So f0 equals to 1. Okay, limits we need to find this is 0. So left hand side, so kita ambil function yang ni. Ambil left hand side function, so kita ambil negative x square plus 1, so substitute x with 0, so we got the answer is 1. Okay, so right hand side, okay, function for the right hand side of the x equals to 0, kita ambil 2x plus 1, so 2 times 0 plus 1 equals to 1. Okay, so since left hand side limits equals to right hand side limits, therefore limits for fs when x equals to 0 is equals to 1. Okay, so bila number 3 kita tengok since f0 is equals to 1, limits fx equals to 1, therefore fx is continuous at x equals to 0. Okay, so we look at x, kita nak determine whether the function is continuous at x equals to 3. Okay, so find f3 equals to, f3 ambil yang ada sama dengan 3 ni. So kita guna function 2x plus 1. Okay, so 2 times 3 plus 1 equals to 7. Okay, second, we find left hand side limits. Ni 3, so left hand side kat sini kan, so kita ambil 2x plus 1. So substitute x with 3, so the answer is 7. Okay, right hand side limits, kita ambil 6. Limit 6 when x equals to 3 positive equals to 6 lah. Okay, so since left hand side is not equals to right hand side, therefore limits fx when x equals to 3 does not exist. Okay, so therefore number 3
f3 is not equals to limits fx when x equals to 3. So therefore fx is not continuous at x equals to 3. Sebabnya bila continuous dia semua kena satisfied lah. So kalau tak satisfied maknanya is not continuous at x equals to 3. Okay, so look at example 17. We also have piecewise function. So firstly, determine if gx is continuous at x equals to 2. Okay, so we draw the number line. Okay, number line, this is -2 and 2. Okay, so untuk x less than -2, we have function x plus 5. Okay, so between -2 and 2, we have function x squared plus 4. And x greater than or equals to 2, we have 8. Okay, first we need to find f2. Okay, f2 kita tengok function yang ada sama dengan 2 ni. So kita ambil f2 equals to 8. Okay, second we need to find the limits kan, left hand side limits. Limits x approach to 2 negative. 2 negative maksudnya 2 sebelah kanan kiri. So kita ada 2 square plus 4 equals to 8. Okay, right hand side limits. Limits x approach to 2 positive. Okay, so yang ni 2 ya, bukannya negatif. Dia negatif ke atas ni adalah maksudnya left hand side. Kalau positif atas ni maksudnya right hand side. So right hand side kita ambil 8 lah. Equals to 8. Okay, since left hand side equals to right hand side, therefore limits x approach to 2 function of x equals to 8. Okay, so next, number 3, we need to tentukan sama ada f2 sama tak dengan limit. So f2 equals to limits fx when x approach to 2 equals to 8. Okay, therefore fx is continuous at x equals to 2. Okay, so ni jawapan dia. Okay, so sorry, gx So dia guna fx pula, gx. Okay, so sini gx. Gx okay, so graph. How to sketch the graph? So graph y, this is graph for x-axis. Okay, so macam mana nak lukis graph? Mula tengok dulu graph untuk yang ni, x plus 5. Kan, macam mana nak lukis graph awak? Biasa kita sketch tu kita kena tulis nilai kan. So nilai x berapa, lepas tu x plus 5 dia berapa. Okay, kalau x equals to 0, sekejap biasanya kita tulis nilai. Kan nilai ni x, ni y.
Okay, kalau X0 1 negatif 1, yang ni kena start dengan negatif, ikutlah you nak buat berapa, negatif 3 kan, negatif 2, negatif 1, sorry sebab yang ni kan nak lukis graf, kan masukkan nilai X dengan nilai X kan. So sini dia X dia kurang daripada negatif 2. So maknanya you all nak start negatif 4, negatif 3, negatif 2. Okay, so try ganti negatif 4 dalam ni dapat 1, 2, 3. Kan? Okay, so yang kedua ni untuk X plus 5. Okay, so kalau X kuasa 2 tambah 4 ni, masukkan nilai X kan. Okay, so masukkan nilai X, dia daripada negatif 2. So, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2. So, berapa nilai untuk Y? Nanti dalam ganti dalam ni, kalau ganti negatif 2, Y dia dapat berapa? 8. Ganti 1, 5. Ganti kosong, 4. Ganti 1, 5, 8. Okay, so untuk yang ni 8 je lah straight kan. Okay, so kita lukis graf. Okay, bila negatif 4, let's say negatif 1, 2, 3. Okay, ni 1, 2, 3. Okay, so bila graf untuk yang graf X plus 5 ni, dia straight line kan. Okay, so bila awak tengok trend dia, dia increase. Kan, daripada sini dia increase. Okay, so maknanya graf dia sampai dekat negatif 2 tu dia increase lah. Sini kan. Lebih lah tu. So, you all tanda siap-siap lah dekat sini. Dengan sini. Okay, so sambung. Okay, tengok. Nak tengok dia kalau dia ada sama dengan, maksudnya kena warna lah titik dia. Kalau tak ada sama dengan, maksudnya kita tak boleh letak warna titik. Okay, titik dia. Okay, so sambung je. Okay, dekat X square plus 4, graf dia mesti bersilang dekat bila X equals to 0, 4 kan. Sini 4. So maknanya graf dia sini patutnya 8 lagi lah. Sini 8, so graf tu kat sini. Dia warna, so dia macam ni. Sebab itu kan graf kuadratik, dia bentuk senyum lah. Okay, so sini tak warna. Kan, tapi bila dekat X sama dengan atau lebih besar pada 2 ni 8. So yang ni kita warna sambung untuk yang 8 tadi lah. Dia straight je, constant. So ni graf dia lah. Kan sini 4, sini 8. Sini ni negatif 2, sini negatif 2. So graf dia macam ni lah. So you all lukis cantik-cantik sikit lah. Kan tengok nampak tak dekat sini not continuous, tapi dekat X sama dengan 2 ni dia continuous kan. Daripada 2 ni dia sambung terus ke 8. Okay, so yang example lain tu saya tunjuk lepas ni.